președinte al Asociației Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor, și domnului Marin Florea, președintele Asociației Administrației Publice din România, pentru oportunitatea oferită de a fi gazda acestui eveniment. Eu acum în trecut, în sensul că am fost seminariul și pregați acolo unde provin, și o relație de prietenie cu domnul Marin Florea. Poate să fie o politică pe care o traversăm diminuare și sumpierea energiei prin surse convenționale și a accelerat tranziția către energia verde, obținută din surse regenerabile, și ajută la creșterea necesară de baterii pentru înmagazinare de energie. Evoluția și inovația tehnologică, în special progresul în legislația națională a vehiculelor electrice, a generat o creștere a utilizării bateriilor și acumulatorilor. În cadrul prezentului eveniment vom discuta impactul noului Regulament European prin bateriile și acumulatorii uzați asupra pieței, bateriilor în general, asupra legislației naționale și a producătorilor. Evoluția pieței de baterii și acumulatori este una extrem de dinamică, mai ales în contextul geopolitic actual. Având în vedere că traducere, să vorbesc puțin mai ușor, mai rapid. În cadrul prezentării evenimentului discutat ceva spus. Astfel, nou context legislativ național, cu și obligații pentru lucrările și oportunități pentru producători, organizații colective și autorități naționale și locale sunt necesare cunoscute și analizate. Regulamentul urmărește promovarea unei economii circulare, facilitate de reglementare a ciclului de viață în baterii. Acordul stabilește obiective pentru ca producătorii să colecteze deșeuri de baterii portabile și 60% până în 2027 și 70% până la sfârșitul anului 2030 și introduce un obiectiv de colectare de deșeuri de baterii pentru mijloace de transport ușoare, 51% până la sfârșitul anului 2028 și 61% până la sfârșitul anului 2031. Un alt obiectiv al acestui element este societatea în atenția necesitatea colaborării între toți factorii implicați în managementul deșeurilor de baterii și acumulatori, pentru că obligația asumată de România ca stat membru al Uniunii Europene să poată fi împlinită. Această întâlnire ne oferă și nouă factori implicați din piața de baterii și acumulatori, o privire de ansamblu asupra noilor reglementări europene și a efectelor acestora asupra business-ului și a mediului de afaceri, dar și oportunitatea unui dialog deschis între experți, autorități și producători. În mod evident, un rol important în acest context la Regulamentul European, de aceea ne-am și aflat ca autoritate legiuitoare a țării și mă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de a vă sprijini, de a susține implementarea noului Regulament European, de a asigura un cadru legislativ național de răspunsuri. Doresc să vă mulțumesc pentru prezență și împreună cred că vom avea un eveniment important în care vom discuta atât cu experți, cum am spus, și autorități centrale și locale, cu producători, astfel încât și cu partea legiuitoare, astfel încât, într-adevăr, acest regulament european să fie implementat cât mai bine în legislația română. Am vrea să faci această alegere a Senatului României în această cădire următoare, pentru cei ce doresc să facă conturul la sfârșit de evenimente și să închid și cu o face de cer pentru cei ce au venit poate prima oară și nu ultima oară. Vă mulțumesc încă o dată și sper să avem o zi și un eveniment cât mai elaborat și cât mai bun pentru fiecare. Mulțumesc! Bună dimineața și dați-mi voi și să vă salut, să vă spun bine ați venit. Mulțumesc frumos, domnule senator, pentru că ne găzduiți aici, într-o clădire foarte frumoasă și într-o sală extraordinar de frumoasă. Dați-mi voie să vă spun la două vorbe despre baterii. Sigur că dacă noi care ne ocupăm că începem să vorbim despre ele, cred că putem să stăm în sala asta liniștiți, să facem un picnic și să ținem 3-4 zile să povestim și să nu terminăm povestea asta. Dar noi acum am făcut acest eveniment cumva în avantpremiera publicării noului regulament pe baterii și acumulatori în jurnalul Comisiei Europene. Mai durează, invitații mei de astăzi o să vă povestească mult mai multe, dar am vrut să aducem cumva subiectul mai mult în atenția atât autorităților cât și a producătorilor, pentru că este
acest sens, eu am astăzi mulți invitați care mă bucur că au ajuns. Avem și invitați care s-au trezit că se află și la acest eveniment și la cel de alături. Domnul Borbei ne-a transmis că vrea să lucreze cu noi și să facem niște acțiuni comune, dar din păcate este coorganizator la evenimentul din cealaltă sală și atunci nu am putut să fie aici. Alături de mine astăzi se află doamna Mihaela Frăsineanu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului, reprezentantul Ministrului Mediului, domnul Peter Kunen, care este președintele organizației Eucobat, și o să vă povestească cine este Eucobat, o organizație în care SNRB este membru fondator. De altfel, domnul Kunen este și directorul general al celei mai mari organizații de profil din Europa, din Belgia, Palatul. Domnul Tom Böge, care este noul director executiv al Eucobatului. Domnul Frederic Edon, care este vicepreședinte Eucobat și este directorul general al celei mai mari organizații de profil din Franța, Corelil. Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Frederic Andresen, care este de asemenea vicepreședinte Eucobat, directorul general Bateriilor din Norvegia și de asemenea directorul general al unei dintre cele mai mari facilități de reciclare din Norvegia. Și dânsul totdeauna spune că Norvegia dă ora exact în ceea ce privește mașinile electrice, ceea ce o să vă povestească și cu siguranță o să vedeți că așa este. Mai avem un invitat, domnul secretar de stat Macavei de la Ministerul Economiei, care ne-a anunțat că întârzie un pic și o să ajungă și dânsul. Eu mi-am terminat bucățica cu menționat că noi suntem foarte încântați că facem parte din această organizație care ne oferă ocazia de a veni cu informație la primă mână pentru partenerii noștri și de asemenea că avem ocazia să lansăm provocarea unei platforme de comunicare între autorități și producători și să nu mai aruncăm pisica moartă, că săraca nu știu. Și am încheiat. Așa că să mai și sublinăm bine. Și o să invit pe doamna Frăsineanu să ne transmită opiniile Ministerului. Bună ziua! Sper că n-am mai vorbit niciodată din această sală, din fericire pentru toată lumea. În primul și în primul rând, trebuie să vă felicităm pentru inițiativă. Și trebuie să recunosc că este pentru prima dată când vorbim într-un astfel de cadru mult mai extins despre baterii, acumulatori și deșeuri de baterii și acumulatori. Am vorbit până acum în diversele întâlniri pe care organizațiile le au anual cu producătorii pe care îi reprezintă și pentru care îndeplinesc obiectivele de colectare. Însă, la acest nivel și cu participare internațională, lucru pentru care te felicit, Elena, și mulțumim foarte mult participanților, nu s-a mai întâmplat. Mă bucur foarte mult că vorbim despre un flux, deci care a fost puțin neglijat, însă care are un mare, foarte mare impact asupra vieții noastre și din ce în ce mai mare. Chiar dacă acest impact a fost conștientizat de către Comisia Europeană în mai 2018, când a lansat planul de acțiune privind bateriile, pandemia de COVID și situația economică, dar și impactul pe care activitățile noastre de zi cu zi îl au asupra climei, sunt din ce în ce mai stringente și trebuie să vorbim despre noi capacități de stocare a bateriilor, a energiei, respectiv bateriile și acumulatorii. Trebuie să vorbim despre extindere, clarificare, redefinire sau definire a ceea ce înseamnă managementul bateriilor și deșeurilor de baterii și trebuie să vorbim despre niște responsabilități mult mai clare în ceea ce privește producerea, punerea pe piață și gestionarea lor în momentul în care și-au terminat ciclul de viață.
Este foarte important să vorbim despre ele, tocmai din punctul nostru de vedere al Ministerului Mediului, pentru că suntem spre finalizarea planului de acțiune privind economia circulară a României, care vine să pună în practică măsurile și direcțiile stabilite prin strategia privind economia circulară adoptată la sfârșitul lunii septembrie anului trecut. Și poate că asta ne va ajuta foarte mult să clarificăm mai bine care sunt măsurile și acțiunile pe care trebuie să le prevedem în plan și care sunt obiectivele pe care le propunem. Să le prevedem în plan pentru acest flux al bateriilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Sigur că vorbim deocamdată doar despre un draft, însă este un draft care se apropie cu pași foarte repezi spre adoptare și este bine ca fiecare dintre noi, producători, organizații care preiau responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor, autorități publice locale, autorități publice centrale și Parlamentul României, respectiv Senatul și Camera Deputaților, să știe foarte bine care sunt direcțiile, să știe foarte bine ce anume trebuie să reglementeze, ce anume trebuie să controleze, cât de mult să încurajeze anumite domenii, respectiv cercetarea și inovarea, cum să reglementeze piața materiilor prime în așa fel încât accesul la acestea să fie făcut în mod echitabil, iar produsele care sunt puse pe piață să fie durabile, să aibă un ciclu de viață cât mai extins, să poată fi eventual înlocuite și apoi reutilizate în alte domenii, iar în momentul în care și-au încheiat ciclul de viață să fie gestionate în așa fel încât impactul asupra mediului să fie cât mai mic, amprenta de carbon pe tot acest lanț să fie cât mai mică, materiile reciclate să poată fi puse pe piață și așa mai departe. Și aici vorbim despre economie circulară. Ceea ce îmi doresc eu astăzi, de la această discuție, pentru care, din nou, felicit organizatorii pentru crearea cadrului de discuție, este să obținem măcar câteva clarificări și să știm cum anume trebuie să acționăm ca reprezentanți ai statului român, noi cel puțin autoritățile, în momentul în care, prin parlamentarii noștri, dar și prin cei din tehnic care ne asigură suportul tehnic și mulțumesc și colegilor mei din Direcția Generală de Deșeuri și din Agenția Națională de Protecție a Mediului, care se ocupă de raportare, că sunt alături și ne oferă sprijinul și ne dau posibilitatea ca noi să susținem punctul de vedere al României. Sper ca discuțiile să fie constructive, încerc să iau parte la discuții și să fie o prezență cât mai activă și vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat. O să limita cuvântul pe Cănân, președintele Ocupați, să ne povestească câte puțin și o să durez un minut până colega mea o să pună pe ecran prezentarea Ocupați. Thank you very much for giving us the opportunity to be here today, to the Romanian government, Romanian Senate, and also to Mr. Leon as part of SNRB, who organized this event and made it possible for us to be here. SNRB is an important member of Europe and very active since the very beginning. We are an association of national collection schemes of batteries. And in the beginning, that was the cylindrical battery of your remote control. Today, it's also batteries from electric vehicles, batteries from your phones, and batteries from your computers that we are collecting. We are all not-for-profit organizations created by the industry. So we were created, let's say, by Duracell, Energizer, Toyota, Hyundai, in most countries. We have 28 members in 22 countries today. We have about 25,000 customers. So that means there are in Europe, among our membership,
together, we have around 440,000 collection points, making it easy for people to bring back their batteries. Last year we collected 210,000 tons of used batteries, which represents more or less 51% of what was sold onto the market. Our collection efficiency actually is a bit higher. This is Southern European calculation system. In reality, our collection rate is a bit higher. What do? We try to work, all of our members try to work together with the government. Government plays a vital part in not only regulating, but in keeping it fair, keeping it transparent for everybody, making sure that there's fair use of raw materials and the raw materials go back to where they are necessary. We also, our members, have to aim to collect as much as possible. We do not like to say we collect the legal minimum and then stop. No, we are committed to the environment and we collect as much as possible. We also want to make it as simple as possible for consumers to bring back their batteries, but also for industrials to give us their batteries, and also for our downstream people, the people who physically go and collect these batteries or who recycle. We also, in most countries, we have awareness programs, making people aware, advertising actually, that batteries have to be brought back, that most batteries today do not contain cadmium, mercury, or lead, like they did in the 80s and early 90s. They do not contain heavy metals anymore, but on the opposite way, they contain valuable materials, sometimes materials of which there is no abundance. So today, we collect mainly to make those materials available again for the future. In that sense, it's important that we provide the authorities with transparent information on that, so we strive to do that. Of course, we want to do that cheaper is better. We work in general in a way where we try to keep our responsibility not only to the industry, but also to society as a whole. And you can see that in our mission, where we really say we strive for a better environment by collecting always more batteries and by recycling them always better. I will not go into too much detail about that, but basically that's what we're trying to do, collect more and recycle them better. We will go in more detail about battery regulation later today, but the key point I would like to address today, we are happy with the European regulation. The old regulation was made for batteries in your remote control. Today's battery is a car battery, it's a computer battery, it's a phone battery as well. And the regulation was not really made for that. So we are happy with many points in the regulation, but there's one point which is a bit difficult for us, and I want to mention that point. We will strive to still address that with all authorities. Basically, the regulation assumes that all your batteries will be returned within 3 years. But you can imagine that a computer, you use it longer than 3 years. Your phone, even if you do not use it yourself, your children may use it for longer than 3 years. A car, you will not return within 3 years. So the practical calculation is not very easy for us, and we call that it should be based on not only when you sell it, but when it becomes available. When you stop using it, when you stop using your phone, when you stop using your car. So in that sense, that's an important talking point for us, available for collection, and I really hope that we can have time to discuss already amongst each other, the producers, but also with all the government officials, of course. So let me thank you again. It's wonderful to be here in Romania. This building is so impressive, and this location and this event is very impressive, and we are honored to be invited to do it. Tehnice, acum aveți în spate lucrurile care facem un salt, un salt la calculator. Asta este, repornim imediat prezentările. Da, este un
pentru domnul senator, doamna Vrăsineanu, domnul Conă. Bună ziua, mulțumim mult, doamna Elena Gaspar, că ne-ați invitat. Reprezint Blockstar 3 și suntem importatori de baterii și acumulatori din 94 pe piața din România. Și vreau să întreb pe domnul Conan, că a spus ceva de o durată de 3 ani. Poate ar putea să ne spună de ceva despre asta. Mulțumesc. Okay. As you heard, we have done a survey of how long it takes when you buy a battery. Imagine you buy your cell battery, you put it in your radio. When do you bring it back to us? We've also done that for telephone, for computer, for power tool, even for bicycle batteries. And Romania, by the way, was included in that study, so they've been asked to conduct the study here in Romania. And whereas I do not know the Romanian figures, they may not tell you more about that, but the average European figure is that it takes about 6 to 7 years for a battery to come back. And I think you can imagine very well, for example, if you have a power tool, a drill or something like that, if you have that home, maybe it will last 15 years before you give it back. A professional using it every day will maybe bring it back maybe after 2 years. And in that sense, if you use it 15 years before it goes back, and the market is increasing very quickly for cordless applications on telephones. They did not even exist 15 years ago. The market is here, and we are being measured right there at the time of sale, whereas what we get back was sold 7 years before, when the market was much, much smaller. So some of the targets the EU regulated today, and that is the case for lithium-ion batteries. So the batteries that power your computer, your telephone, this microphone, for example, those batteries come back much, much later than the 3 years in the current regulation. So actually the targets imposed, we do not mind ambitious targets. As I mentioned, we want to collect as much as possible. But the targets are higher than what is even available for collection, because people are still using it. So, and that is a very unfortunate situation if you get targets, but they will be impossible from the very beginning. And it's not the same for all batteries. For example, the alkaline batteries in your remote control or your clock, we don't have that. But for the new ones, the lithium computers and telephones, etc., it's a serious problem. And I'm afraid that we will have to report year after year to Romanian authorities, European authorities, Norwegian, French, Belgian authorities. We have not hit our target because it's impossible for them. And there are many points of legislation, European legislation, hundreds of pages in total. There are many points of discussion, of course, but this for us is really the key topic. O să preiau aici un pic de la Peter, care a menționat România. Într-adevăr, a fost un studiu făcut pe care acum, la nivel de ocupat, intenționăm să-l preluăm ca să avem datele actualizate pe aceleași țări. A fost un lucru foarte bun că am reușit la momentul respectiv să introducem și România în acest studiu, pentru că am constatat, ca urmare a acestui studiu, că inclusiv bateriile acelea 777 au o durată de viață de 3,6 ani. Deși ai luat, ai pus-o în telecomandă, ai dat estimat de câteva ori canalele și s-a terminat bateria, trebuie să o schimbi. Iar asta a fost un lucru bun, mă rog, studiul a fost un lucru bun pentru că ne-a dat într-adevăr o imagine asupra a ceea ce este într-adevăr disponibil la colectare și direcția pe care probabil merge și inclusiv propunerile făcute pentru acest regulament este pentru țintă de colectare bazată pe disponibilul la colectare și nu neapărat pentru usul pe piață. Asta e deja o discuție foarte tehnică care o să continue după pauza de cafea în dezbatere. Este unul dintre punctele cu modificări din regulament pe care să vi le prezentăm acum, că merge și ecranul și nu mai vedeți.
ce urma să vă spun Frederic. Anul trecut, din totalul vânzărilor de mașini noi, 84% au fost mașini electrice, în Norvegia. Is it okay to ask in English? Hello, my name is Bogdan. I'm mayor of Kopechinsky in Ukraine, and listening to EU regulations is very exciting to me as a mayor. And in terms of batteries reuse. In Ukraine, we have just like our kind of like enthusiastic campaigns when some of our chain businesses and municipalities are collecting batteries, and I know that, and even from my municipality, we are delivering it to Romania for recycling. But as you can understand, it's like totally unregulated. It's just our initiatives. Do you think it is possible, maybe I would address it to Peter, Mr. Conan, if it makes any sense in near future to regulate batteries recycling in Ukraine, and if you have had any plans for that, or it's still a good enough solution if you just transfer it to Romania? Thank you. Let me put it like that. There's a very big difference between traditional batteries, your remote control battery, and the new batteries. And the huge volume will be in the EV batteries, electric vehicles, electric bicycles, electric scooters, computers, etc. And that market is booming, actually. And what we see is that between today and between 2030, we will probably need to increase the recycling capacity in total of Europe by 20 and more probably by 30 times. Today, the recycling capacity for those batteries in Europe is 30,000 tons total Europe, and we need 500,000 to 600,000 tons capacity in 2030. So in that sense, there are huge opportunities for investment for Romania, but also for Ukraine, for any country in Europe. And it's happening. Companies are investing. It's also moving from, let's say, more medium-sized enterprises. You suddenly have the big companies looking at recycling options because there's not sufficient capacity. For the traditional batteries, that market is more flat. So there will be not very big growth. I do not know whether that for Ukraine would be a very interesting investment opportunity. But on the lithium-ion batteries and market, that will be so huge in the future. There are plenty of opportunities, yes, for investment in every European country. Se poate o întrebare? E microfon sau tot să auziți? Veniți în față, da. Bună ziua, Carogan de la Foros sunt. Am o întrebare pentru lăsată special reprezentanților Ministerului România, care sunt implicate în procesul ăsta. Reciclarea asta cum se va întâmpla? Adică, cum vor fi extrase acele materiale din bateriile care au fost reciclate? Se va face în România sau în alte țări? Dacă se face în România, se vor construi niște fabrici specializate pentru așa ceva? Mulțumesc! Bineînțeles că trebuie să stimulăm și reciclarea în România, mai ales pentru fluxurile din care putem extrage materii secundare foarte importante pentru industrie.
Din păcate, eu ca reprezentant al Ministerului Mediului nu vă pot da un astfel de răspuns în ceea ce privește justețea înființării unor instalații de reciclare în România. Aceasta este o activitate economică care este patronată de un alt minister. Pe noi ne interesează care este impactul asupra mediului, al tuturor activităților desfășurate, cum anume acționăm în așa fel încât să reducem acest impact și ce trebuie să facem ca să mărim durata de viață a produsului, în așa fel încât noi să avem cât mai puțin de gestionat în momentul în care un produs devine deșeu. Însă, dacă este să mă refer strict, și aceasta este, din cunoștințele mele, singura finanțare de până acum, știu că Ministerul Energiei a lansat anul trecut o schemă de ajutor de stat pentru industria bateriilor și pentru reciclarea bateriilor. Nu pot să vă dau cifre în ceea ce privește cuantumul finanțării, pentru că aici vorbim despre finanțări cu valoare foarte, foarte mare. Vorbim despre, într-adevăr, tehnologii foarte noi care trebuie să reducă impactul. Vorbim despre baterii care sunt deșeuri periculoase. O altă acțiune, asta știu că este prinsă în planul de acțiune pentru economie circulară, acest necesar de finanțare. Dar mai mult de atât, nu. Și probabil că dacă această activitate economică este una care poate să aducă plus valoare, în mod cert va fi foarte căutată sau va fi și foarte ofertată din punct de vedere al investițiilor sau banilor necesare pentru construirea unei astfel de activități în România. Și eu până acum nu avem astfel de ceva. Secretar de stat de la Economie, pentru că aici cred că el ar fi avut un răspuns poate mai complex pentru dumneavoastră, măcar pe zona de finanțare. Ne-a zis că întârzi, așteptăm dacă apare, îi mai punem încă o dată întrebarea și mai avem încă un răspuns. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, o să completez eu un pic răspunsul doamnei Frăsineanu din partea organizațiilor care spun că da, avem nevoie de facilități de reciclare în România, pentru că, într-adevăr, pe zona de litiu-ion nu avem niciuna în România. Sunt convinsă că, fiind nevoie de o capacitate atât de mare la nivel european, nici oamenii de afaceri, investitorii, antreprenorii din România nu vor aștepta prea mult până când vor marșa pe această direcție. Dar, într-adevăr, e bine de știut ce posibilități de finanțare sunt, pentru că sumele nu sunt tocmai mici pentru o astfel de facilitate. Dacă nu mai sunt întrebări, avem o pauză de cafea la care puteți să discutați unul la unul cu invitații noștri și ne vom întoarce aici după un sfert de oră ca să începem partea un pic mai spinoasă a dezbaterii și a prezentării modificărilor Regulamentului European. Mulțumesc! de dezbatere și pentru că ne-am înmuiat așa un pic după partea asta cu coffee break-ul, o să încep eu cu o scurtă prezentare. George, îmi dai și mie slide-ul, te rog? Mulțumesc. Noi la SNRB spunem că progresul este un Don Quixote modern într-o luptă continuă cu morile de vânt ale indiferenței. Cred că toți cei de aici știu exact la ce ne referim. Pentru că în momentul în care te duci și spui
Trebuie să reciclezi bateriile. Primești foarte, foarte multe răspunsuri și nu toate răspunsurile astea sunt foarte plăcute. Noi, de-a lungul timpului, am primit toate răspunsurile de la ăștia îmi taie pensia și tu vrei să-mi iei frigiderul din casă, până la haide, domne, că toate ajung în același loc. Ne străduim de niște ani de zile. Las-o deocamdată așa. Ne străduim de niște ani de zile să facem lucruri și tot de niște ani de zile ne bucurăm foarte tare că am intrat și că suntem membru într-o organizație care ne ajută la propriu să avem informații de primă mână, să aflăm ce se întâmplă, să putem să venim către partenerii noștri cu informații la rândul nostru și mai avem un foarte mare ajutor fiind membru Eurocobat. Nu este cazul să inventăm apa caldă. E drept că dacă stați în drumul taberei știți că nu avem întotdeauna apă caldă, dar asta este situația. Bun. Cam asta o să fie desfășurătorul nostru și am avut o conferință de presă care a fost bună și sper că a fost bună și din punct de vedere al contactelor. Și acum, următorul. Zic că e cazul să intrăm în expoziția de artă modernă a realității, pentru că realitatea în care noi ne mișcăm în ceea ce privește bateriile nu este rost bombon. Cei care sunt în piață știu exact, producătorii știu exact cu ce se confruntă. Pe de cealaltă parte, autoritățile la rândul lor știu cu ce se confruntă și unul din motivele pentru care noi am făcut astăzi evenimentul ăsta este ca să stăm împreună și să discutăm ce vine peste noi. Că știți cum e. Până la urmă, informația mai prețioasă decât orice. Dacă știi ce te așteaptă, parcă te mai pregătești cumva. Pentru că, în contextul ăsta global, care arată așa ca un norișor, pentru că nu am reușit să ilustrez niște ceață, avem un regulament european care amendează fosta directivă. Noi despre acest regulament credem că funcționează așa. Dai un play la video. Noi considerăm că în acest regulament noi conducem frumos lucrurile și regulamentul merge frumos la picior, cu mințel, în atenție cu noi, suntem toate bune și frumoase, ne pregătim, știm că tot o să fie foarte bine, tot o să funcționeze extraordinar de bine, noi o să mergem liniștiți, câinele fără lesă și noi la fel, toate bune și frumoase. Și ne apropiem de un punct în care noi, foarte convinși că lucrurile vor fi în permanență foarte bine, ne pregătim să-i dăm drumul acestui regulament. Da? Domnul Veghe o să povestească mult mai mult despre momentul în care sperăm că acest regulament va fi eliberat. Și ne pregătim să dăm drumul la ceea ce se întâmplă. Și lucrurile cred că pot ieși așa dacă nu suntem pregătiți. Sigur, am pus chestia asta, v-am zis că e cazul să ne dezmeticim așa un pic, să ne amuzăm un pic. Și a dat drumul. Și se duce. Și se duce. Și nu rămâne acolo. Îi fură manșorul. Și s-ar putea să ne fure și nouă manșorul dacă nu suntem atenți. O să dai mai departe. Sigur că acum întrebările sunt ok, ce vreau, dacă n-am greșit prezentarea, ce treabă avem noi cu chestia asta. Cred că ne primește pe toți. Chiar dacă eu am pus o ilustrație mai amuzantă, mulți dintre dumneavoastră care mă cunosc știu că am o pasiune foarte mare pentru câini, că de-aia am și pus exemple cu câini. Dincolo de chestia amuzantă, ceea ce vine peste noi ne implică pe toți, indiferent că vorbim de organizații, indiferent că vorbim despre producători, indiferent că vorbim despre autorități. Și părerea noastră este că singurul mod în care putem să aplicăm lucrurile și putem să facem lucrurile cât de bine putem, este să lucrăm împreună. Și de asta noi spunem că supereroii nu sunt cei care salvează singur lumea, ci cei care strâng în jurul lor pe cei cu aceleași idealuri. Ca drept urmare, noi, astăzi, aici, am strâns pe cei care lucrează și din punct de vedere al autorităților, care își bat capul printr-o grămadă de întâlniri, video și așa mai departe, cu fiecare punct al regulamentului și pe cei de la care noi considerăm că avem de învățat și, după cum vă spuneam, nu e cazul să inventăm apa caldă, că am inventat ei înaintea noastră. Respectiv,
organizația Eucobat. Eucobatul nu este doar o organizație la care niște organizații pe baterii se strâng să bea cafea. Nu. Acolo se lucrează foarte mult. Eucobatul a fost extrem de activ încă din primul moment în care s-a stabilit amendarea directivei și transformarea în regulament pentru a găsi niște variante care să fie viabile pentru toată lumea, nu pentru o organizație individuală, ci la nivel de Uniune Europeană. Și de asta cred că e important că am reușit să-i aduc la București pe cei care pot să ne povestească ce fac, cum fac, care ne pot spune care este rolul unei astfel de organizații într-un regulament și despre care o să spun eu înainte, așa să fiu un pic startul. Eucobatul a fost optat ca și expert pentru a lucra la actele delegate ale acestui regulament. Deci cumva putem să avem o voce și pe noi ca SNRB, ca să zic așa, ne-a ajutat foarte mult participarea în această organizație ca să punem România pe hartă. Ne ajută foarte mult pentru că toată lumea contează. Noi, sigur, considerăm că ne contăm mai mult decât restul. Asta cel puțin, cu siguranță. Dar pentru noi este important ca vocea noastră, și aici vorbesc vocea producătorilor și nu numai, să fie auzită acolo unde trebuie auzită și unde se iau deciziile care ne influențează pe toți. Și eu gata. O să-l invit din nou pe domnul Conan să ne povestească un pic despre o să rog un pic pe domnul Conan să ne povestească un pic despre contextul global pe care nu l-am pus așa la începutul nostru foarte optimist al dimineții. Și după aceea domnul Vöge o să ne povestească care sunt cele mai importante modificări și cum ne afectează. Și după aceea o să avem, o să fiu moderator, că mi este mai greu acum să moderez înainte. Dar o să rog pe domnul Conan să înceapă să ne prezinte. O să mă duc eu să pun prezentarea care trebuie pe ecran. Ok, bine, o să pun prezentarea. Good morning again. We are here as representatives of Eucobat, the European Organization of Production Organizations, but we are also, each of us, have an organization in some country. My country is Belgium, and I would like to first introduce our organization, which is called Debat, and then introduce the impact of the legislation and the current market trends very briefly. What do we handle? I can be very brief about that. We handle all batteries. And you can see that household batteries, button cells, bicycle batteries, industrial batteries, energy storage, car batteries, we handle them all. Okay. We were founded in '95, so we are actually one of the oldest organizations in Europe. We have more than 4,500 customers working with us. We have 24,000 collection points. Doesn't mean anything for you, but that means we have 1 collection point per 500 inhabitants. And the average distance to a collection point is 400 meters only. So it means we are very easy to find. We collected almost 4,000 tons of batteries last year. Since we started, we collect more than 2.5 million batteries. And we do that with an efficiency of more than 90%. Efficiency is different from the European collection rate. The European collection rate works whatever you have sold in the last 3 years. How much did you collect this year? This is based on, we actually open up 5,000 garbage bags and we check how many batteries do we find inside. And what we found was one battery
of 20 grams per 100 kilo of household waste. So if we extrapolate that to the total of Belgium, we actually catch 90% of all batteries that people make available for collection. So the moment you want to dispose of your battery, we catch 90%. And that makes us actually #1 in Europe. What is our impact? It's very easy, and I'm always very proud of that slide. When we started in '96, 60% of all batteries sold ended up in household waste. Today it's 10%. So actually that's the result of 25 years of working. Which also means it takes some time before your systems can really be at full speed. And in order to do that, and that's also an important lesson, if we want to catch 90% of the batteries, we have to ask Belgian citizens to come with batteries, a small bag of batteries, to us almost 12 million times. People bring us, in general, 10 to 15 batteries every time they come. So in order to do that, we need to ask people voluntarily to contribute to the environment and do something almost 12 million times. So, and in order to do that, we need to do some marketing. So we do 3 types of marketing. Awareness. I will not show you Belgian commercials which do not mean anything to you, but awareness means we tell people there is a system. Don't throw your batteries in the dustbin. There is a system, bring them back. Okay, today we're at the point where 95% of Belgians know that there is a system and that they are not supposed to throw their batteries in the dustbin anymore. Nevertheless, not everything was coming back. And then we started with activation. And that means people do not throw the batteries in the dustbin anymore, but they keep them at home. Many of you maybe have some old batteries at home, which you do not bring back to an SNRB point. And that's the same in Belgium. So, and then what we do with activation is, for example, on Saturday when people go shopping, or when they go to a recycling park, we are on the radio, and we tell them, today you go shopping, don't forget to bring back the batteries. Another example, maybe next slide. Another example, and I specifically took this one because it's in cooperation with the government. This is the logo of our environmental administration. We do that together, and we said simply, wanted in Antwerp, that's a city in Belgium. We are looking for 7.2 million empty batteries. And we were on the radio, TV, etc. in all the recycling parks. I will show you some examples. This is what was on radio, television, for example. Well, maybe we skip that. We go to the next one. This you can see in major cities where with billboards, we are looking for empty batteries. Buses, bus stations, everywhere. And you can see the impact of that. The green part is the year of the campaign. The gray part is the year before. So by doing that campaign, we increased the collection by 50%. And that means we really succeeded in asking people, go into your drawer and look for the used batteries you have at home. And maybe that's a question for you. Do you have any idea how many used batteries you have at home? I know the figure not for Romania, but I know it for Belgium. Do you have any idea how many batteries you have at home? New and used? No? Yeah. Sorry? Enough, yeah. Actually, the answer in Belgium is an average household has 135 batteries at home. And that's a surprising answer because most people say 20, 30. But if you include the batteries of your keychain for your car, you include the batteries in your thermostat, you take your telephone, you take the toys of your kids, your remote control, your clock, your scale in the kitchen, your scale in the bathroom, and you add all of those up. What we find, we have been doing this study for 10 years now, 120 to 135. So 31 of those are used. And that's what we do here. We ask people, the used batteries here somewhere in a drawer, bring them back to us. So with enough marketing, that can work, which is not cheap, by the way, of course. Maybe next slide, as you can see, it increased 50%. Safety is also a very important issue. The batteries of your remote control.
Okay, you cannot put them on fire even if you try, but with lithium, it's a bit different. Lithium requires special care. So, and more batteries are lithium. I'm sure this contains a lithium telephone. My watch crib, it contains a lithium battery. So we set up a system, I will not explain in detail, but we try to make it safer in the stores, during the collection, during the transport, storage, up to the recycler. So Elena knows this program. Actually, she is using some of those containers, so we work together to make it more safe for everybody. Then the introduction actually to the regulation. This is an example of Belgium. We tried to take a few key things out of the regulation. As I mentioned before, many points of the regulation are quite good, and we are happy with them. There are one or two which make life difficult for us. And there's the trend of the industry in general. So let me show you a few figures. Our results of efficiency when we do the household waste, 90%. The European figure we achieve is 58.5. That is because of the calculation system Europe uses. This is one of the best in Europe. The EU target is 45%. Romania is about 50, I think. Okay. But we are one of the best in Europe. So you would say that basically we are safe. For many years we are already at 58%, well beyond the European regulation. So we should be comfortable. But the EU market, the battery market changes rapidly. We will get new collection targets from Europe, so some food for thought. And our 58% actually depends on over-collection of the traditional batteries. We are very, very good at getting the batteries from your remote control. We are not so good in getting the batteries from your computers. Why? Because they are built in. You cannot remove them. You cannot get the batteries. So we are much less good in collecting those. And as a result of that, our lithium-ion collection is way too low. Since lithium-ion is the battery of the future, automatically, every year, our comfortable collection rate will decrease. So we have to do something new. On top of that, Europe is making much higher targets. So and if we combine those two, these are the targets from Europe for portable batteries. So that means computers, telephones, remote controls. The targets go up from 45% today to 63 by 2027, 73 by 2030. Light means of transport, electrical bikes, the scooters you have in the cities, you know them. There's no target today. We have to collect 51% by 28 and 61% by 31. But how big is the gap? How can we bridge that gap? Can we calculate what we will do in the future? And the answer is yes, we can. And we've tried to predict that, and that's the figure I want to show you. We know very well what is sold today, because Apple and Samsung and Panasonic and Duracell and Energizer, they tell us every year how many batteries they put on market. So we have those figures in detail. And then the trick is to know when will they come back. Can we calculate that? Yes, and I will show you that in the next slide. It's a study we have done as Yukobat. Belgium participated, Romania also participated. And this is just an example. For example, the average lifespan of a lithium-ion battery is 6.7 years from the time you bought a telephone until we find it back in the waste, battery waste. It's different. The telephone is 7.2 years, the laptop 6.1 years, the power tool 9.5 years. This is the way it looks in detail. They do not come back exactly at 6.7 years, of course. Some batteries malfunction in year number 1. Some people replace their telephone after 3 years. So, and it comes back like this curve, where you see in the first year we get back only 1.3% of the battery sold, of the telephone sold. Second year, 5.5. In year 6, it will be 13%, year 7, 12%. So that by using this life cycle and knowing the sales of 2022 and 21 and 20, we can calculate exactly when they will come back. So if we show that figure, first of all, we have to, of course, forecast what will the market do in the future. This is for outlining the batteries you put in your remote control.
that market is relatively stable. The past 10 years, it grew by 2.5%. For the future, we think it will be a bit less. So we forecasted future growth of only 1.4%. Then we applied the alkaline life cycle, which is a bit different of lithium-ion. You can see that these batteries come back more quickly because they are not rechargeable. And already in year 2, when you get 14% back, year 3, 11%, etc., they come back a little bit more quickly. So that gives this available for collection market. This is what will come back using that lifestyle. Then if we combine all of that into one slide, and I'm sorry it's a complicated slide, you have in green the sets. In brown, you have what comes back available for collection. This is what people dispose. And you see for alkaline, since this is a market that grows only slightly, these lines at the top are very simple. Okay? Then what you have here is European target. It's 45% now. Sorry, 45% now. Will increase to 63% and to 73%. The red line is our collection. And for the collection, we have not said we do the same collection in the future. No. If we grow, you can see that, we grow with the same percentage in the future. This is what I call business as usual. We try to do our best to increase it. And then you can see that even with our over-collection on alkaline, and with our comfortable surplus of 2022, in 2029, we will not hit the European target anymore. So we will have to do something extra. This gap is not so big, so probably we will manage. But we will have to do something extra, which is okay. On the other hand, if we look at lithium-ion, so this is the battery of the future. This is telephones, computers. Situation looks very different. And there you can see these are the sales. Actually, the sales will up by 7 to 10% per year. So we just continue that. You have a collection rate which is much, much lower today already because many of the lithium-ion batteries are built in. You cannot remove them. So they are difficult to come back. Moreover, in many countries, the collection of small appliances is not so good, so we lose them. In the recycling process, these appliances are shredded, so we cannot get back to batteries. Some computers are sold off, exported as charities, etc. So there's a lot of things disappearing, so our collection rate is low. But they have a lifetime, which is 7, 8, 9 years. And that gives you a strange situation where you have an available for collection that is much, much lower than the sales. Nevertheless, our collection target is based on sales. So our collection target is based on the green part. What we can get back as a maximum is the brown part. And then you get this collection should be high. We should find a way of making it higher today. But you get the absurd situation where the blue target is actually higher than the maximum available for collection. And that is one thing where we want to talk with the EU government and the national governments, that whatever we do, we cannot collect more than people throw away. So, and that is, the legislation contains something, the notion of available for collection, but it's not yet applied. So it's there in theory, but in practice they will not do it. And this is a key point because I'm afraid in Belgium I will have to explain to authorities, sorry, but I will never hit this number. Elena will have to explain to sorry, this we cannot do. But in that sense, it's a key point for us to share, let's say, that problem for the future. Okay. So, I mentioned this already, collecting these batteries is very difficult because we do not find such batteries in supply. They do not come back to the supermarkets. Consumers cannot return them as easily. Most batteries must be removed by a professional. Consumers can't. And I explained this already basically. Just to give you a figure, 80% of all the lithium-ion batteries we sell are built in to some appliances. To 80% today cannot be removed by us, and it's very difficult to get access to them and to get them returned. So, okay, so in conclusion,
In Belgium, we have very good collection results today. We could be very comfortable. But nevertheless, the impact of the changing market with lithium and the new EU regulation will make it very challenging to achieve our collection targets from 27 onwards. Business as usual, just doing what we do today, will definitely not be enough. We have to reinvent some part, apart from the regulation. The regulation will just make some part very difficult, and that is lithium-ion batteries, especially built-in. So all of us together, with the people who deal with the electronics, have to work on that. The recyclers, they have to work on that with us to make those batteries. And we need to collaborate with many people on national level, EU level. Nevertheless, some, especially lithium-ion targets, may never be achievable unless we use this notion of available for collection. Okay. So that's my introduction, let's say, to the more legal part of the regulation. I don't know whether you have any comments or questions you would like to make. Dacă aveți întrebări pentru Peter, înainte să intrăm într-o parte și mai complicată cu toate modificările. Slides on there. First of all, thank you very much for the invitation. Thank you, Elena, for organizing all of this. It's quite an honor to be in this building. My name is Tom Vöger. I'm managing the Uzați Secretariat in Brussels, so the European Association of the National Battery Compliance Organizations. And yes, some more detail about the upcoming EU battery regulation, and I need to apologize. This will be a very wordy kind of presentation because it's about legal matters. There are no German Shepherd dogs in this one, not even any diagrams. So we heard this morning already, this replaces an earlier EU directive from 2006, so it's a good thing this is coming in principle, because the original directive was really to deal with very different battery categories than we're seeing now, and Peter and others talked about that already, the batteries from your remote control and all of that. So the new one really takes care of all these new categories, so that is a good thing, but as was alluded to, it's big changes, and we all need to get ready for it. And I say upcoming because it is not there yet, we're very close to it, but we need to get ready as soon as possible. So I think this is timely to talk about this now, even though it's not final now. So replacing the 2006 text, this was a directive, now a regulation. It was first adopted, the Commission's proposal in 2020. It always seems to happen in December, just before Christmas, a Christmas present, and in 22 it was then the preliminary agreement, and we are now waiting for it to be adopted. It was first supposed to happen in February, now it's likely to be in July. In theory, there's still a possibility that that deadline also moves, but reasonably likely that this will happen in the summer of this year. So what I'm going to present now is what it looks like now. There might still be small changes, and to make things even more difficult, there will be delegated acts afterwards over the next 2 years, where the European Commission will specify even more stuff which we don't know yet, but that also gives us the opportunity to influence it. This slide has the main purpose to confuse you, or to show you how complex this is. So you're welcome. We're talking about hundreds of pages of legal text. We try to break them down into data flows, so collection rates. Peter just talked about important things, although I will not go into that detail. Battery passport, it's a very big topic. Legal flows, so it's a dual legal base. It's the European Commission, but it's also the national implementation, the delegated acts that come later. Circularity, so this is all very much part of the EU Green Deal and the circular economy.
And then the information flow with economic operators, battery types, battery product standards. And I will just go through a few of the key points here. We are all just coming back from a workshop in Brussels where we talked about this for 4 hours and ran through it very, very quickly. I think we had 144 slides, and even there we had to apologize to our members, saying there's so much more detail in that. We're just doing the high level with 144 slides and 4 hours, and I tried to do this in 10 minutes, so this is very, very, very high level. If we could go to the next slide. So this just very quickly to illustrate, it's all about circularity now. It doesn't start with a battery being produced or the raw minerals being mined and then ends with the recycling process and it ending up in landfill or something like that, although some parts of it might still do. But it's all about it being a flow, a circular process with, and that is new in this regulation as well, a second life, repurposing of some of the batteries. If you could push the next one, please. So when will this happen? When do we need to get ready for it? We need to get ready for it now, or start the process certainly, but as I said, it's likely to be decided summer this year. It will then be published in the official journal of the EU. Then we go to application, which will happen 6 months after that. Apart from some of the articles have longer times, 42 months, 12 months. Chapter 8, and I will go into a little bit more detail, the waste management and producer responsibility shall apply after 2 years. And the next one, please. So Article 11, I just mentioned, this is the one coming after 42 months. Here, and this is new as well, producers have to ensure that batteries are removable and with commercially available tools and accompanied with instruction how to do those safely. In our workshop, there were a number more slides coming after this. Of course, there are exceptions to it. Medical sector, batteries in environment, humid, wet environments. So again, there are exceptions to it. And then, very important, this introduces different battery categories. It's 4, here it's actually 5. Automotive batteries is split into the traditional ones, the starter batteries, to use a simpler term for it, and the larger battery packs now powering electric vehicles. Then LNT, light means of transport. I have another slide after this, what we mean by that. Industrial batteries for energy storage, for example, and the traditional stuff, the portable batteries. And on the next slide, a little bit more about LNT, the light means of transport. So, sorry, if you could just for 1 second go back. Please. Thank you. So with that we mean electric bikes, electric scooters, these even smaller 2- or 1-wheelers even you sit on, up to electric, the larger electric scooters, mopeds, these type of vehicles. And the big challenge here is going to be that some of them are done by fleet operators, so you have these floating bicycle, scooter sharing schemes, and they're moving them around Europe and all of that, so this is an additional headache that will come out of this. Now the next one, please. And Chapter 8, I mentioned before, after 24 months, the management of waste batteries, and here it's about the producer responsibility. The next one, please. And here, I believe Peter already had these numbers in his presentation. So collection targets of waste portable batteries, assuming the timeline I mentioned at the beginning, 45% by the end of this year, going up to 63 by the end of 27, and up to 73 by 2030. So very ambitious targets.
And again, different kinds of targets for LNT, the light means of transport I just talked about, so 51 by end of 28 and 61 by the end of 31. And for SLI, so as I said, the starter batteries and the EV batteries, it specifically says that this needs to be free of charge and without an obligation to the end user, and that there need to be separate collection channels. The same slide I think we already had this morning, and Peter with his numbers just said the same. So one of our key points here in terms of advocacy, not just to the European Commission, but of course also to national government, is collection targets should be based upon batteries available for collection. It seems fairly common sense, as in the worst situation in Peter's presentation, it's difficult to collect more than it's actually out there. But this is a highly technical issue that just needs to be explained properly. I think that was my last slide. So sorry for rushing through this and giving you just a very, very general overview and a few issues picked out, but just to give you a flavor of what is happening, what we need to be dealing with from a regulatory point of view. Thank you. I don't know if you have questions on Tom's presentation. Feel free. It's still up in your minds to ask. Well, I have a question for Peter and Tom. From our experience with the batteries, we recycle quite a lot of lead-acid batteries because, of course, the person who is letting the battery, so lead-acid for cars, for UPS, for different appliances. When someone gives you the battery, you are able to give him a discount on the new purchase of the battery. Because when you recycle, for example, we collect per month 5 tons of lead-acid battery. You can offer the client a discount for his battery. How about for the lithium-ion or other portable devices? I mean, how can we as distributors, as sellers, how can we incentivize the clients to give the battery? And what the cost behind it? So, can you offer something when someone purchases another lithium-ion battery, or? Thank you. Okay, so today, lead batteries are the only, we call that a stream product group, which has an economic business model that is profitable. So there it's quite natural. Their lead batteries are recycled nearly 100% reused, everything material. So actually you can do that. There's an economic model behind it. All the other batteries today still cost money to recycle. And it's the contribution all of the producers are paying that makes it possible to recycle. Some lithium-ion batteries today contain valuable materials, could change over the future. But for example, LFP lithium, which are available in energy storage systems, or the cheaper car models, buses for example, they contain hardly any valuable or rare materials. So I doubt that they will ever give you a business model to offer some money for that. For the moment, most of us are really trying to, let's say, get goodwill from consumers to return their batteries. And I must say, we do research on that. In our country, for example, 85% of all people are very willing to do that and to do that free of charge. That being said, of course, if there's an incentive, that very often helps.
but the incentive cannot be, for example, a deposit scheme, because a deposit scheme, a battery takes, you've seen that, 5 to 15 years to come back. How do you do that? And there will be a lot of money on such a deposit scheme, which will enable fraud. It's not like a bottle, for example, where you buy it today and half an hour from now it will be empty and I can deposit it. No, 15 years later. And that's a money stream which will be extremely difficult to manage, so we are not in favor of that. And we also see with the results on the traditional batteries, they do come back in most cases. We have very good collection results on most of these portable batteries. But that being said, it's not excluded that some lithium batteries in the future we will be able to create a positive business. So, but not today, unless. Okay. Agreed. Okay, so maybe we move on to the next presentation. It's quite short. My name is Frédéric Edouin. I'm Vice Chairman of EcoBat, and I'm CEO of Corepil for Collection Recycling Pile. Pile is stands for battery in French. A single-use battery, actually, and we are the leading PRO, Producer Responsibility Organization in France. I'll go quickly through it because we're pretty much similar to BEBAT. It's just a question of adaptation to the European directive. In each country, the way we go to market, we get organized, we have different histories, vary, but the overall objectives are very similar. So, sorry, I will still talk very briefly under it. We exist for almost 25 years now. We are a private company, but non-profit and with a general interest mission. Very much controlled through state organizations and audits. Our key stakeholders are the key battery brands and distributors. Some of them are very well known here, like Carrefour, I saw already. We are quite a lean team, mostly focused at portable batteries and LNT batteries for the moment. And we are in the top 3 from the size point of view in Europe, from the volume. We recycle 10,000 tons per year. This is approximately 700 million units. So it's 1 out of 2 broadly in terms of put-on-market methodology. And actually the France national collection rate is 57% if you take into consideration also the portable lead that is directly recycled by the industry without getting into our networks.